Hola amigos, bienvenidos al primer episodio de mi serie Spanish for Beginners. En este episodio vamos a aprender a usar los verbos ser y estar. Vamos a ver algunos ejemplos y luego les voy a dejar algunos ejercicios para que puedan practicar en casa. Empecemos. Estar indicates location. For example, ¿dónde estás? Where are you? ¿Dónde estás? Estoy en casa. I'm home. Estoy en casa. Ella está en el trabajo y él está en casa. She's at work and he's home. Ella está en el trabajo y él está en casa. ¿Dónde está la Torre Eiffel? Where is the Eiffel Tower located? ¿Dónde está la Torre Eiffel? Estamos en México. We're in Mexico. Estamos en México. Estar also refers to a temporary state or condition. For instance, estoy cansado. I'm tired. Estoy cansado. The idea here is that I feel tired right now. If I go and have some rest, I won't be tired anymore. For that reason we need the verb estar. Estoy cansado. La reina está embarazada. The queen is pregnant. La reina está embarazada. Él está enamorado de ella. He's in love with her. Él está enamorado de ella. Estamos muy emocionados por el concierto. We're really excited about the concert. Estamos muy emocionados por el concierto. Finally, estar is used to form the present progressive. Look at these examples. Estoy leyendo una novela de Vargas Llosa. I'm reading a novel by Vargas Llosa. Estoy leyendo una novela de Vargas Llosa. Ellos están esperándome. They're waiting for me. Ellos están esperándome. Juan está durmiendo. Juan is sleeping. Juan está durmiendo. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Alright, now let's move on to the second part of the lesson. Here you learn how to use the verb ser. Here we go. We use ser when introducing ourselves. For example, ¿Quién eres tú? Who are you? ¿Quién eres tú? In Argentina, Uruguay, Paraguay, and some regions of other Latin American countries, we say ¿Quién sos vos? We use a different pronoun, vos, instead of tú, and we don't say eres, but sos. ¿Quién sos vos? Who are you? Soy el señor García. I'm Mr. García. Soy el señor García. Ella es la señora Morris, mi jefa. This is Miss Morris, my boss. Ella es la señora Morris, mi jefa. Ser is also used when talking about a person's nationality, occupation, religious affiliation, political ideology, etc. For example, soy argentino. I'm Argentinian. Soy argentino. ¿Eres estadounidense? Are you American? ¿Eres estadounidense? As an Argentinian, I would say, ¿sos estadounidense? ¿Sos estadounidense? Carla es colombiana. Carla is Colombian. Carla es colombiana. Mi abuela es maestra. My grandmother is a school teacher. Mi abuela es maestra.
Juliana y Marcos son arquitectos. Juliana and Marcos are architects. Juliana y Marcos son arquitectos. We also use ser when talking about property. For example, esta es mi casa. This is my house. Esta es mi casa. Esos lápices son tuyos. Those pencils are yours. Esos lápices son tuyos. Finally, ser is used to describe physical appearance. For instance, mi hermano es alto. My brother is tall. Mi hermano es alto. Clara es rubia. Clara is blonde. Clara es rubia. Él es calvo. He's bald. Él es calvo. So why don't we round off the lesson with a comparison of the two verbs? Let's analyze these two sentences. Soy feliz. Soy feliz. This one means I'm a happy person. I'm satisfied with my life. If I say estoy feliz, on the other hand, I mean that I feel happy right now, probably because of something that has just happened, an experience that I've just had. So I feel happy, estoy feliz. Muy bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este primer episodio. En la descripción voy a dejar el link a mi sitio web donde podrán encontrar las tablas de conjugación de los dos verbos y algunos ejercicios para practicar en casa. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.